ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಲಲಿತ ಕಲಾ ವೃಂದದವರು. ಜಯ ಜಯ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಜಿತ ದಾನವ ಕಲಭಾ ಭಾಸ್ವರವರ ಲಂಬೋಧರ ಧರ ಹರ ಹರ ಕಲಭಾ. ಜಯ ಜಯ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಜಿತ ದಾನವ ಕಲಭಾ ಭಾಸ್ವರವರ ಲಂಬೋಧರ ಧರ ಹರ ಹರ ಕಲಭಾ. ನೌಮಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತಂ ಗಣಪತಿ ಮತಿ ವರದಂ ವರದಂತೆ ಮುಖಂ ಸುಮುಖಂ ಸಾಗರ ಮೇ ಕರದಂ ದದತಂ ವಿಪದು ದದೌತಂ ದೌತಮನಂ ಶಮನಂ ಶಮನಂದಿತಮಪಿ ದದತಂ ಹತ ಪಾಪೇ ಶಮನಂ. ಕರುಣಾರುಣರುಚಿರಂ ತರುಣಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಕಾಂತಂ ಕಲಿತೈಕಾಂತಂ ಕಲಯೇ ಸುದುರಂತಂ. ಕರುಣಾರುಣರುಚಿರಂ ತರುಣಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಕಾಂತಂ ಕಲಿತೈಕಾಂತಂ ಕಲಯೇ ಸುದುರಂತಂ. ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಶರಣಂ ಗಿರಿತರಣಂ ಶರಣಂ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಶರಣಂ ವಿಜಿತರಣಂ ಶರಣಂ ವ್ಯಾಮೋಯಮಿದಂ ಶರಣಂ ಧೃತಮತ ಸುವಿತರಣಂ. ಜಯ ಜಯ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಜಿತ ದಾನವ ಕಲಭಾ ಭಾಸ್ವರವರ ಲಂಬೋಧರ ಧರ ಹರ ಹರ ಕಲಭಾ. ಓ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೋಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನು ತೊಳೆವನಯ್ಯ ಕೋಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನು ತೊಳೆವನಯ್ಯ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯರ ದೀಪ್ತಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯರ ದೀಪ್ತಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು.
May I now invite Dr. Basavanagoudappa, Principal, Jesus Medical College, Mysuru, to welcome the guests and the invitees. Good morning to one and all. At the outset, I submit my sincere pranams to the lotus feet of His Holiness Jagadguru, Rajaguru Tilaka, Dr. Sri Shivarathri Rajendra Mahaswamiji, the founder president of JSS Mahavidyapita. I submit my pranams to His Holiness Jagadguru, Sri Shivarathri Deshikendra Mahaswamiji, while expressing our boundless happiness and gratitude to His Holiness for gracing the occasion and providing spiritual guidance and blessings to all of us on all the occasions. I welcome Mahaswamiji to this program and thank Swamiji for gracing this occasion. Jagadguru Sri Veerasimhasana Mahasamsthana Math was established at the Suttur on the bank of Kapila river by Adi Jagadguru Sri Shivarathri Sivayogigalu in 1063 years back. Equality of religions and universal brotherhood are the traditional values of Sri Math. 23 pontiffs have blessed this spiritual organization, have served this Mahasamsthana Math and contributed to the evolution of this spiritual organization in one of the reward centers in the country. This Mahasamsthana Math is known for providing Trivida Dasoha, Anna Dasoha, Akshara Dasoha and Arogya Dasoha. The 23rd pontiff, Jagadguru Sri Shivarathri Rajendra Mahaswamiji, was a great visionary saint, established and nurtured JSS Mahavidyapita in 1954. Sri Rajendra Mahaswamiji was always known and believed that education is the sovereign remedy for all the social evils and created provisions for the hostels, schools, colleges and made a remarkable statement regarding healthcare. Rogigalella Nama Bandhugalu. With that motive, he established medical college and hospital for providing healthcare facility. Today, this Mahavidyapita has grown exponentially and has more than 350 institutions and serving the society with high quality education and healthcare. With nearly 1 lakh students at any given point of time and nearly 20,000 employees, this Mahavidyapita is taking care of education to all streams from KG to PG. The Golden Jubilee celebrations of this great institution were started in 2004, and to commemorate the occasion, the endowment was instituted for Golden Jubilee Lecture Series. 12 eminent academicians and great scholars of the country have delivered memorable lectures on various contemporary issues, global as well as national challenging issues. Dr. Nandan Nilekani, Dr. Shyam Petroda, Bharat Ratna Dr. C.N.R. Rao, Sadguru Sri Jaggi Vasudev, Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Sudha Murthy, Dr. A.S. Kiran Kumar of ISRO, Sri Gurumurthy, Dr. Geeta Gopinathan, Sri M, Dr. Harish Hande and Sri Thiru Ravindra Narayan Ravi, the Honorable Governor of Tamil Nadu, were the excellent orators who did the honor and taking up the 12 contemporary issues and addressed all of us. Today, we are fortunate to have yet another great scholar, Sri Anoop N. Mehta ji, to deliver the 13th Golden Jubilee Endowment Lecture. Sri Anoop Natwar Mehta ji is Chairperson of Association of International Certified Professional Accountants. He has served in several volunteer organizations and contributed a lot to the humanity. He was in the board of directors. He was in the executive committee of business and industry wing of AICPA. He was in the political action committee of AICPA Council. Sri Mehta ji is currently Chief Strategist for Analytical Mechanics Associates Inc. He provides expertise in the critical areas of business development, strategic planning, and operational improvements across AMA. He has worked with a great commitment to the government as well as commercial organizations, solving the most challenging engineering, science, and business problems. He was instrumental in overall development of SSAI. He was responsible for managing, planning, and implementing
the company's strategic plans and goals. He actively supported NASA programs. Sri Mehta ji was the chairperson of Maryland Association of Certified Public Accountants. He was the past president of Maryland Space Business and Roundtable. He has also taught martial arts, an extraordinary additional wing where he is operating a karate school for last 35 years. And that shows his diversity of involvement and commitment to the society. On behalf of JSS Mahavidyapita and all of you, it gives me great pleasure in welcoming Sri Mehta ji to deliver the endowment lecture on the topic Tomorrow's India Begins Today, Leveraging the Accountability for ESG. Sir, we welcome you to this program. Incidentally, his mother, Suman Mehta, is also here. We welcome you, madam. It gives me great pleasure in welcoming the president of today's program, Sri Manian Mathivanan, the Commissioner of Income Tax Exemptions, Bengaluru. He hails from humble background, studied in government schools in Chennai. He was the topper in 10th and 12th standards. He has won several prizes in allocation and essay competitions. He obtained his BSc degree at Agricultural College Research Institute, Madurai. His passion was in the field of plant breeding, genetics and crop physiology. He was the topper in All India Entrance Test in MSc Agri. He was topper in the fellowship program. He joined the Indian Revenue Service. Great plant scientist, became IRS qualified and diverted the attention to another field. And with this joining in the IRS in 1998, he conducted many important searches in the income tax departments and contributed to unearthing hundreds and crores of unaccounted income and contributed to the country's treasury. He is a great sports lover. He himself is a cricketer. He was the captain of IRS cricket team of Tamil Nadu and won the trophy for them. And he also loves playing tennis. We welcome Manian Mathivanan for this program and request you to preside over this program. We have another guest today with us, Dr. K.V. Rajendra, Deputy Commissioner of Mysuru. He is here with us to do the honor of releasing the book titled Poverty and Sustainability. Our Deputy Commissioner is basically a MBBS graduate. He graduated from JJ Medical College, Davangere, and we are the alumnus. I did my MBBS and MD from that college way back in 1981. And he hails from Tirthahalli, Shimoga district. His knowledge and meritorious performances gave him the 32nd rank in IAS Karnataka cadre. He has worked efficiently at Dakshina Kannada and Puttur as Assistant Commissioner. He was CEO of Bellary and Belgavi Jilla Panchayat. Later, he worked as a Deputy Commissioner of Dakshina Kannada and significantly contributed and made known to public through his committed service in COVID pandemic handling in the district. We are fortunate to have you with us, sir, and we will be requesting you to release the book. Yes, sir. I was about to say, he loves cricket playing, and I read yesterday's Star of Mysuru, your other components. He is a great cricket lover, and he has played for zonal cricket, this thing also, and he has expressed the thing. Thank you, sir. So we have two cricketers on the dais here today, passionate cricketers. I also welcome Dr. C.G. Betsurmat, Executive Secretary of Mahavidyapita. I welcome our Pro-Chancellor, Dr. B. Suresh. I welcome Dr. Santosh Kumar, the Vice Chancellor of JSS Science and Technology University. I welcome our Secretary, Sri S.P. Manjunath. And also, I welcome all the officers, directors, unit officers of Mahavidyapita. And I submit my pranams to the spiritual leaders and Swamijis who are here today. And I also take this opportunity to welcome Sri Satish Merinda, the Commissioner of Income Tax, Mysuru.
Sri Sridharan, Additional Commissioner of Income Tax. Invitees, guests, heads of the institutions, students, and my dear brothers and sisters. I extend a hearty welcome to representatives of the press and print and electronic media. I thank you all for coming here for this wonderful program to listen to Dr. Mehta ji. Thank you all. K.V. Rajendra to do the honor of releasing the book. And ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, it gives me immense pleasure to be here amidst the great people. Though we are releasing the book Poverty and Sustainability, it's a script on the lecture given by Dr. Harish Hande, who is a chairman of Celco Solar Energy Limited Company. Though we are releasing the book today, I could able to get the copy of the book 2 days back. I could able to go through some of the wordings what he has quoted in his speech in the last year's ceremonial speech. And I was in two minds. Should I stick to that book or should I give my thoughts also on poverty and sustainability? But let me start my description of the book by giving a small example which is based on his narrative itself, but just adapting it to my memories and my history of the childhood and other education related history in the past, and it applies to many of the rural background students in India. There are two people, one in a middle of a Western Ghat, two students, one in the lap of the Western Ghats and another guy from the Western Ghat who moved into barren land of plainer lands of the Karnataka. The person who moved to plainer aspects of the Karnataka, he could able to get some of the amenities, basic amenities like roads, electricity. Maybe that plainer lands are much more drought prone, but there are some water scarcity, but some of the basic amenities, connectivity with the educational institutions, some of the industrialized part, he could able to get a better education in that part, and he could able to study well, he could able to put extra qualitative hours, and he could able to study more and get into some of the professional degrees. He got exposed to some of the competitive fields, and eventually they will end up in some of the professional courses where they will end up getting a post which gives good salary. And maybe with these eventualities, he could able to come out of the poverty line, and he could able to bring entire family out of the poverty line. The person who stayed back in the Western Ghats, they will be still struggling to get the electricity. There will be a road connectivity issues and frequent perennial disturbance with the wildlife. Maybe I think during rainy seasons, they will be prone for the flood, landslides and other parts. Maybe because of the uncertainties in their lifestyles, they need to that person, that student needs to support his family in his paddy field, in his father's paddy field, arecanut plantation and other things. Maybe the amount of quality hours what he is putting in a study is very lesser compared to the person who moved to the plainer area. Because of that thing, he couldn't pursue his dreams in education. He remained back to the traditional knowledge of agriculture. He was helping his family, not able to make daily needs in the traditional farming and other things, and somehow staying in a thatched hut roof and other things. Maybe their entire family stayed back with that lifestyle in a Western Ghat. But if you compare both of their lives, I'm just giving you an example of two things. One person who stayed back in a Western Ghats, he could able to get lot of pure oxygen
and he was leading a healthy life by working more in his paddy field, arecanut plantation. He was not having any diabetes. He was not having to go to visit a doctor every now and then for regular health checkup and some sort of this thing. But the person who has got into job, he stick to his chair and he developed some sort of like sedentary lifestyle issues, and he need to visit the diabetologist and he need to take a lot of medicines. He could able to afford the extraordinary treatment in a costly corporate hospital. I'm giving you two narratives. What do you think? Who is the poor guy here? This is what Dr. Harish Hande has tried to like explain his speech in his poverty and sustainability. This is what even World Bank, United Nations, everything they speak about in sustainable development goals to eradicate the poverty, alleviate the poverty, eradicate the hunger, not at the cost of the environment. Sustainability is something like which has to be there in every single mode of our life. It is not only like getting all modes of our lifestyle, it is about protecting the environment for the future generation, not to compromise, not to meddle with the environment, but still making a progress and make some of the people out of the poverty line also. And not to divert much, I wanted to ask a lot of people about the different questions. How many of you are like really experience the poverty? How many of you really think that, how do you want to like keep it interactive or like some sort of like one sort of communication? Eshtu janakke Kannada baralla? How many of you don't know Kannada? Very few people. I think then we'll... Okay, poor ಮತ್ತೆ poverty ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ relative terms. Okay, maybe the person, maybe sometime we wonder, even Ambani, the amount of wealth he is gathering, is he really required so much money? Like the person who is like putting extra hours in APMC yard, lifting the gunny bags and loading there in that thing, both of them are like working hard. What is that actually makes the difference between two? The Ambani putting that work in his corporate office, the person who is in the backyard, in the APMC backyard, loading, unloading the gunny bags. What makes him one person poor and one makes rich? Okay, there are like, I don't want to, because that itself will become another topic for the discussion. And poverty is I'll tell you as an administrator, I can tell you, poverty is a very, very complex and a controversial subject. Okay, everybody wants to claim poverty line. This thing I'll give you like a very daring and a very raring type of like statistics. 90% of the Karnataka population will fall into that below poverty line. Okay, everybody wants to get a BPL tag and they want to like take free subsidy. I'm not commenting upon it. There might be the definition what we are giving. Anyhow, government of Karnataka and government of India, all of them are like trying to streamline these type of activities. They are like taking out all the some sort of like those who are not really poor but still getting the benefit of the poor. Anyhow, we are trying to weed it out. But poverty, I'll tell you, it's a very, very controversial and a disputable type of subject. Okay, maybe now general studies, IAS exams go there are like some achievers here among income tax in the officers, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. IAS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಅಚೀವರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ, ಪುವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋನ್ನ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾಲರಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೈಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವರು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಟೆಡ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಪುವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿ ಹಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಪುವರ್, ಹೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಎಜುಕೇಷನಿಗೂ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ MTech ಆಗಿದೆ, PhD ಆಗಿದೆ, 5 ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳೋದು. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡಿಮೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಹಿ ಹಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 20-30 ಜನರೇಷನಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಕಾಟ್ ಅಪ್. ಮೇ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ 20-30 ಜನರೇಷನಿಂದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥವನು. ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬೀಜ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೌಡನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೀಡ್, ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ರೀಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು US ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ದೇ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೂಗಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್. ಆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ರೂಗಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವರು ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 100 people are here, everybody if they are listing out 4 problems what they are facing in the society, if at all if they could able to write it down, ಅದಕ್ಕೆ 4 solutionಗೆ he urges upon all the youngsters to be solution providers rather than complaining about some of the problems. He asked every youngsters to come out with a solution. ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಈಗ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ MLA ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ MP ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೋಡ್ ಹಾಳಾದಕ್ಕೆ DC ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. And he mentions one beautiful statement in his speech, what I could able to go through and I personally connected with it, celebrating the failure. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನೋವೇಟಿವ್ ವೇಸಿಂದ ಹೌ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಕೂಡ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಮೇ ಬಿ ಏನು ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿರೋ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಿ ಹಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ even bother about R&D about tuberculosis ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್.
ನಾವು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್. ನೀವೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿ ಹಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮಿನಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ನೆರೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಹಿ ಹಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅದು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನಿಟಿಗ್ರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇನ್ಫುಲಿ ಹಿ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅವರು ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ನೆರೇಟಿವ್ ವೇರ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, 30-40 ಜನರೇಷನಿಂದ ಅವನು ಪ್ಯಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ಲೂಸಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ಗೆ ನೆರೇಟಿವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಒಳಗಡೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನೊಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಿ ಅವನು ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಪೇನ್ಫುಲಿ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್. somewhere he discusses about the intellectual poverty and financial poverty. ಓಕೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಫ್ರೂಗಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಗಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಇರ್ತಾನೆ, MAT ಬೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ರಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೇ ಬಿ ಈ ಟೈಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪವರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಮೋಟರಿಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಹೇಗೆ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹಿ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು. ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಅನ್ಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಚೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ಹಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಇದೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ, ಅವರ ವೈಫಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರಿಡ್, ಮೆಸ್ಕಾಮ್ನ ಗ್ರಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ರನ್ ದ ಕಾರಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಸೋಲಾರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾರಿಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ CEO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಲ್ಸೋ, ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಖಾನಾಪುರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವರ್ ದೇರ್, ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಅಂಡೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟರ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ very intellectual person, and I'm really glad that JSS ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎ ವಿನ್ನರ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಂಪಿಯನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ JSS ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. JSS ಒಳಗಡೆ 2004 ಜೂಬ್ಲಿ ಆದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಮೇ ಬಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಲ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು JSS ಮಠ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಗೇನಿಂಗ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ JSS ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, JSS ಮಹಾಪೀಠಕ್ಕೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಪೀಪಲ್. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವರ್ಸಟಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಷಿಯನ್ ಟು ಬಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಾಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನರ್ಡಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಯನ್ ಮಥಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಂದರೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ JSS ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Now the most awaited event of the agenda. May I now request the Honorable Speaker of the day, Sri Anoop Mehta, to deliver the 13th endowment lecture. So you are awake. Fantastic. So I start my remarks today offering my pranam to His Holiness Jagadguru Sri Shivarathri Deshikendra Mahaswamiji. Thank you very much. Mahaswamiji, you are a true visionary who has transformed JSS into over 350 educational, vocational, spiritual institutions across the world, as well as providing food, shelter, and clothing for the needy. These efforts are felt by many, and I especially touched by the institution's effort to promote impoverished women in business, as well as assisting the handicapped and disabled in leading successful careers. Mahaswamiji, your presence and JSS impacts not only in a religious sense, but to the overall community, businesses around the world. Yesterday, I toured this wonderful hospital
and saw the dedication of your staff. They are truly remarkable people. I thought by visiting this hospital, it couldn't get any more emotional. I had the privilege of going to the JSS Sutter-Free School in the afternoon. I saw 3,000 students, and I had the opportunity to speak with them. What an intelligent group of kids. They asked very, very tough questions, actually. Some of them I couldn't answer, and I had to yield. They are remarkable students. When I first met you in August, I could immediately sense the power of your presence. Good morning, ladies and gentlemen, and distinguished guests. Sri Manyan Matawan, Dr. K.V. Rajendra, namaste. I am really interested in reading Dr. Harish Handa's book, Poverty and Sustainability. I know he gave a lecture last year, and I wish I could have heard that. I also want to thank Mahesh and Bhagwan for really taking good care of me and my mother. And I also want to acknowledge my colleague, Bhaskar Rajan from the AICPA SEMA. He is here from Mumbai visiting us. Thank you very much. So with that, I ask, how many of you are chartered accountants in the audience? Few? Few? Okay. Any US CPAs by any chance? Probably not, right? Okay. Now, forgive me, you don't want me to speak anything other than English. And I know I have an accent. I've been in the US for 50 years. And trust me, I am speaking English. Let me start by saying what a surprise this was. When I received this invitation, I am incredibly grateful and humble to be able to speak to you today. I want to acknowledge my mother, Suman Mehta, for joining me today. And with all due respect to our distinguished guests here, you must admit, mothers are the most distinguished guests of them all. Don't you agree? I can say mother is the most distinguished because my wife is not here. I am here in my role as the 109th chairman of the American Institute of Certified Public Accountants and chairman of the Association of International Certified Professional Accountants. The association is the most influential body of professional accountants combining the strengths of the American Institute of CPAs and the Chartered Institute of Management Accountants, or SEMA. We empower opportunity, trust, and prosperity for people, businesses, and economies worldwide. The association represents nearly 700,000 members, students, and engaged professionals in public and management accounting in more than 150 countries, and we advocate. Oh, you want a color? I'm going to stick with that, if that's okay. Are you getting a? Yeah. This is not working, so that's why. Yeah. Maybe you don't want it to work. I don't know. As I was saying, our members are in over 150 countries, and we advocate for public interest
and business sustainability, which is very clear and very close to my heart. And that's why I really want to read that book. And on current and emerging issues. I turned it on, it didn't work. I'll tell you, for more than a century, both the AICPA and SEMA had united like-minded professionals, and now together, through the association, we have a broader and stronger platform to empower members and students with insights and foresight to help organizations, governments, and societies succeed. I am honored and humbled to be the first Indian American and first non-US born to serve in the role of the AICPA chair in 135-year history of the AICPA. I was raised in Hyderabad until the age of 12 with my grandparents, uncles, and aunts. We had a large family. I remember the struggles like having simple things as water to be able to bring from the first floor up to the second floor in buckets, so we have water on the second floor. But it was also the happiest time and happiest moments in my life. You know, when you grow up in a large family, you learn how to get along, you learn how to help each other, and you learn that your own needs are secondary to the needs of others. This early foundation and strong Indian heritage and culture helped me grow to be the person I am today. Moving to the United States in early 70s wasn't easy. The first few years were really, really tough. But I also learned how to appreciate the wonderful freedom we enjoyed there. The freedom that came with many new opportunities, and one of which was becoming a CPA. With my CPA, I became part of something much bigger than myself. I became part of a family, the CPA family, which is now nearly 700,000 members, strong in US alone. And like any family, it's really a mixed bunch. We all have different backgrounds, different homes, different opinions. But what ties us all together are those letters that are added to our name. Letters that represent our skills, the rigor we all put into our work and studies, the highest standards of quality and professionalism. They are the signal of integrity and unflinching trust. For me, I see these letters as a passport to the rest of my career as an accountant. Without the CPA, I would not be standing here in front of you today. These designations has opened doors for me in many different organizations and roles over my 35-year history. But no matter where I found myself, it's been the foundation of my achievement. I started as an intern while I was still pursuing my studies, and then became a CEO of that company. A company that brought out my passion to take care of the environment and our planet. It proved that with hard work and dedication, you can achieve your dreams in the United States. I had an amazing example how the accounting profession
can be life-changing and how it can open doors in unexpected ways. My father was a chartered accountant who worked on 3 different continents over the course of his 60 years in public accounting. He began his career in India, moved to Tanzania, and then eventually to the United States. He spent the rest of his career in service with the CPA firm in Maryland. He made an impact, driving values for his clients and businesses and commanding respect in the community. He was my inspiration to follow a similar path and to make my own impact. My father's career truly illustrates that accounting is a global profession connected with shared ethics and commitment to public interest. Having the ability to work across 3 continents shows that this profession is a versatile and a global community. While my father inspired me to become a CPA, my mother taught me hard work and never giving up. Accounting is a profession of leaders, and leaders don't just react. They shape, and they inspire. They mold the future. We are called upon to raise the bar of innovation and trust, to enhance technical and professional standards, to provide quality guidance, and to adhere to the ethics and conduct, and to protect integrity, no matter the circumstances. While it's true, we're seeing rapid changes across many areas, disruption can also be a catalyst to lead us to innovation. There are no doubt challenges for the profession that arise from continued uncertainty. However, we shouldn't look at these as roadblocks, but as opportunities to grow, change, and demonstrate our value. As we look at the future of our world and accounting's part in it, our profession must embrace change to maintain our role as a trusted advisor. As the saying goes, the only constant is change, and the pace of change is only getting faster. In fact, the pace of change will never, ever again be as slow as it is today. As we all feel the stress of dealing with today's change, this means we must continue to evolve in a world of increasing complexity. If we're to maintain our position as a trusted advisor, trust is the cornerstone of what our profession is all about. It's in our character, and it must be in our DNA. Accountants are often called trusted advisors, and there's a reason for that. We've been on the forefront of economic recovery globally. We've earned the trust of our clients and public, and we've protected small businesses and enhanced economies. We've each accountable to uphold our trusted advisor role. It's our responsibility to lead by example in every firm, every business, and every organization, at every level and in every community and country. One important way that we're preserving trust in our profession is through ESG. And I've seen firsthand how relevant ESG is to the future of the trust of our profession. There are 3 pillars which cover environmental, social, and governance. Let me break that down for you. Environmental. We're talking about climate
and carbon emissions. But beyond that, there's use of energy and how a company manages its waste and how they manage the use of natural resources that impact their business model, like water and minerals when they're used in manufacturing, and how their business model is impacting the environment. And I know Dr. Hande, that's why I want to read that book. He knows a little bit about renewable energy, so I'm really, really looking forward to it. This is the environment part. Social impact. The pandemic proved that employees are the most important asset to the companies. The health and safety of our workers was top of mind for company leaders. Companies are making big commitments on becoming more socially responsible, as well as hiring people with different talents and perspectives. Because diversity is thought that is critical of business in decision making. Then you got brand reputation and privacy of information that companies hold and the risk of cybersecurity on that information. Now, move on to the governance part, the G part. It has always played an important role in what accountants and auditors look at. Looking at company policies related to ethics and conduct, anti-corruption policies, anti-money laundering policies, executive compensation, board composition, and risk management. These are all important policies and topics that auditors and accountants are involved in on a daily basis, and they'll be doing so moving forward. So why is this important? Because investors, lenders, customers, increasingly policymakers, they need consistent and comparable and reliable information about an organization's environmental, social, and governance efforts. Now, research shows that 80% of a company's value now lies beyond the balance sheet, and that the company value often comes tangibles such as brand, employee purpose, and technological know-how. When we surveyed, 82% of CEOs see ESG as a value driver to their business over the next 5 years. ESG reporting can have a big impact on a business's bottom line. Finance leaders, both in management accounting and public accounting, are driving ESG around the world. And of course, ESG has risen into a major political issue in a virtual every single corner of the world. With ESG information increasingly being used by capital markets and our stakeholders group, it has never been more important to ensure that ESG data and disclosures are of high quality. For example, global ESG assets are now on track to exceed $53 trillion by 2025. This represents about a third of the $140 trillion created, projected total in management. A perfect storm created by the pandemic and the green recovery in the US, EU, and China will likely reveal how ESG can help assess a new set of financial risks and harness capital markets. These efforts reflect and further advance management accounts' decade of work in helping organizations understand the value of ESG information to their businesses and
report, and communicate their commitment to the priorities, values, and concerns of their growing and increasingly diverse stakeholders. As it relates to ESG in business, I would sum it up with 3 key points. Point 1, businesses need to shift to consider multiple stakeholders, not just investors, stakeholders like employees, regulators, the society they operate in, and even their suppliers and customers. Point number 2, the accounting profession is leading the way by providing consistent in how ESG is measured, reported, and relied upon. A new international standards board has been established to properly measure the impact of these new areas, which will also tell a more complete story of a business impact, whether it's good or bad. Number 3, ESG is an area that is moving fast. While previous accounting standards and information took decades to become consistent globally, these emerging areas are happening in a few years. So that you understand my passion about ESG areas, a few words of the work and background might provide some context. I've spent over 40 years of my career supporting organizations like NASA, NOAA, which is the National Oceanic and Atmospheric Administration. The science mission of NASA is focused on better understanding Earth through the Earth observing systems. We study things like climate, severe weather, the atmosphere, the ocean, sea ice, and land surface. I've seen images of our wonderful planet from space. Being around incredible scientists who passionately study our planet, it is this passion that has energized me in caring for our wonderful blue marble, our wonderful planet. I know Dr. A.S. Kiran Kumar, the chairman of Israel, came and spoke a few years ago. There's a great collaboration that goes on with NASA and Israel. So it is wonderful for me to be on the same stage as Dr. Kiran Kumar. I read an article the other day that recently ESG is a new buzzword in India. I fundamentally disagree with that assessment. It's not a buzzword, but in action we're seeing all around us. For example, Prime Minister Modi has pledged this country will reach net zero emissions by 2070, and strict regulations driving compliance, controls, and reporting ESG is a focus point of organizations and industries across of India. This is serious business. Companies that operate in India are now required to submit detailed emissions data on more than 120 metrics. These new norms are expected to improve transparency with investors and the government. While I applaud India's effort to reach net zero emissions by 2070, many countries are targeting even sooner, meaning around 2050. Yes, there are challenges to ESG measurements in India. ESG has competition for the attentions of people in this country. People across India are still grappling with the fallout of COVID-19, both in their health and economically. People are bracing for a global recession and waxing unemployment, higher oil prices, and
geopolitical tensions. The value and importance of ESG must cut through this noise. The development of non-financial reporting across the world has been fragmented and inconsistent at best as countries develop their own reporting expectations. This means organizations must deeply aware of how they do business with other countries and regions, understanding these different rules. Organizations can't manage what they don't measure and can't build trust with their stakeholders unless they provide consistent, comparable information on a variety of metrics, including sustainability metrics. And we talked about sustainability. Therefore, the need for a universal accepted set of reliable, comprehensive, and robust sustainability standards has never been greater. Having such standards will allow the private and public sector to work together in not only regulatory submissions, but also to create better protection across the globe for ESG-related matters, such as climate-related risk. The cost of implementation can also be a concern for some organizations, but the long-term benefits will far outweigh the initial investments. For businesses, incorporating ESG into growth strategy is no longer optional. According to a report done by AICP and CIMA and the World Business Council for Sustainable Development, businesses are increasingly aware of the risks and opportunities that present themselves in a rapidly changing environment, especially those related to ESG issues, both internally and externally. As an emerging key to long-term success, these considerations will need to be integrated into a strategic decision-making for organizations and management information systems that drive those decisions. They will also need to be incorporated into resources, allocation, and decisions, and embed them into our culture and drive performance. Sustainability prioritizes long-term stability over short-term financial rewards. Creating lasting value for all stakeholders and evaluating where those priorities intersect in a material, with the material, economic, environmental, and social issues of an underlying business. Sustainable enterprise aim to both mitigate risk and improve performance while optimizing impact on the business, society, and the planet. I will tell you, a company or an organization that improves its ESG performance will also tend to have reduced compliance burden, will see higher level of employee satisfaction, will find talent more easily, will be less likely a target of shareholder activism. ESG must be seen as core to the way an organization's business operates. It measures activities to understand more fully the impact of an organization's action. We must integrate sustainability into the strategic objective, the mission, and everyday decisions in our organizations. This evolution includes an expanded role of organizational governance for the whole of its value chain and longer-term responsibility around issues such as climate change and carbon accounting. Effective ESG reporting doesn't just happen. It is a combination of a symbiosis between management and public accountants working within a globally accepted standards.
we believe that we will see profound changes in the next few years in the work of management accountant and public accounting to embed new practices and standards relating to sustainability. Those that are in management accounting, we as finance professionals, and I've spent my entire life in management accounting, need to be taking a leading role. We can provide financial and non-financial reporting, explain risk strategies. Those in the public accounting, we can provide assurance sustainability information, which results in a lower cost of capital. To increase stakeholder confidence in a reliability of their ESG information, organizations are engaging public accountants to provide assurance on their sustainability information. There's an important work around setting global accepted sustainability reporting standards in a number of jurisdictions worldwide. The Corporate Sustainability Reporting Directive, which was formally adopted at the end of 2022 in the European Union, and its upcoming Corporate Sustainability Due Diligence Directive, as well as climate-related disclosure rules that is proposed by the SEC last year in the United States, demonstrates a sea of change is underway with respect to sustainability information. We believe these government steps will start with the global standards and build unique requirements on top of the international consistent baseline. A consistent global approach to sustainability accounting standards will maximize usefulness for all stakeholders. It is interesting that for over 40 years, when I was still in college, I never imagined that I would be working in a space where we're working to study and improve the lives of the people around the world, especially not as an accountant. While I've spoken to you about my profession's role in creating a better future, I think every single one of us has our own role to play. And if we steadily and enthusiastically collaborate with each other, we can create a brighter future together. It's times like this that we must all offer bold leadership. We must have the courage to step forward, to maintain our momentum, to find opportunities for growth, and to go beyond our current crisis and claim our leadership role for the future. Thank you again for the opportunity to speak with you today. I am incredibly honored and can honestly say that being here has been the highlight of my chairmanship. By the way, during the last 7 months, I've taken 42 trips. This is my 43rd trip, and no trip has been better than the one today. I can't wait to see what we accomplish together in the coming year. Mahaswamiji, my pranams. Thank you very much. Thank you. I teach economics and management. We have signed WTO agreement. In spite of that, India is not following global global assessment standards, accounting standards. How we can follow global these assessment or accounting standards, number one. Number two, we don't have sufficient trainers to make evaluation of assets evaluation. In this situation, how it is possible to have the impact of environment? Impact of environment assessment should be done. How we can incorporate it? And final question is that you said that. You know, I'm going to forget the first one when you ask me.
final one is how you help NASA with your assessment standards. These are the questions. You asked about accountability standards and how do we measure and how do we enforce India. I think a lot of it has to do with the demand, the market demand. So I can tell you, and I'll just give you an example of my daughters. My daughters are 28 and 32. When they go out and buy a cup of coffee, or they go and get something from a grocery store, they're looking whether this company, where they're buying their coffee, are they using recycled material? Are they, when they buy groceries, are they buying from local producers, local markets? That is what's going to drive the change from a business perspective, because the younger generation is looking for that. And they're going to go to businesses and they're going to do businesses with companies and organizations that embrace sustainability. So that's one. So I think the market will drive the change. It has to. Second was, I'll answer the third one because I remember that one. Remember, I'm getting old too, and I can't remember too many things. So the NASA part, right? Well, I think there's a great deal of collaboration that goes with NASA and other countries, and especially Israel. And I talked about that a little bit too. And I think exchange of technological, the advancements we've made, I think goes a long way in improving, the globally. And I will tell you, 50 years ago, 100 years ago, we all had borders. All countries had borders. But today, those borders aren't there. I mean, you can be living in one country and working in another, right? So in itself, those borders, those barriers have been removed. So again, my first answer to my first question about it is market driven, and market in itself will drive the change. I truly believe that. And I didn't get the third question, so my apologies. Didn't remember that one. Environmental impact assessment. Well, as I mentioned, Prime Minister Modi has determined 2070 to be at net zero emissions, and other countries actually are pledging to do it by 2050. Again, same thing. I think in order for companies and to do business here in India, they're going to be required, those companies, those international companies are going to be required to have that data be available and be transparent. And if India is not up to it, they themselves will see that, companies will stop coming here. So again, it's all market driven, and especially in today's environment. Thank you. Hello. Sureshi, easy question, okay? It will be the easiest one, and I think many of them would like it also. Social media is playing a lot of importance today on the impact on the. Social media is playing a lot of impact today on the businesses. You know the typical case of Twitter and Elon Musk, how it impacted the whole businesses. So many people lost money, gained money, everything. Even you look at today the Indian scenario, the Adani business and the Hindenburg report, this impacting. But ultimately it is the investors, common man who are looking at it, that is there any way the accounting professionals and accounting associations are there can regulate such a situation where this impact does not percolate down to the individuals who have invested. I think is the point of it. I think it has to start from regulators. As you can see, certainly in the United States, there's a big balancing act with freedom of speech as opposed to what what's out there. Again, I think
the more information that's available, the consumer, us, we should be able to determine whether something is fake or something is real. I'm not sure. I think the social media is going to continue to get more complicated. In fact, by the way, in the last 9 months since I've taken over, 7 months as chair, I've become very active on social media myself. But there's good things to social media. The information gets transferred very quickly. Now, wrong information also gets distributed pretty quickly. But I think it has to start not from an accounting profession. Has to start from the regulators. As long as they can control some of that, if they can, then the accounting profession will react to that. That's my opinion. Thank you. Hello. Sir, this is about triple bottom line strategy. Triple bottom line strategy suggested by the difference between ESG and this triple bottom line strategy, sir. I hate to say this, but I am not familiar with triple bottom line. That is for responsible investment and economy of permanence. Okay. Well, I can tell you about ESG, and I spoke of it today. I think, like I said, for too long, we were relying on companies to do the right thing, right? And as companies change, and as they see their bottom line, and those bottom lines get squeezed, then they forces them to behave and act in a different way. ESG, I believe, is one of those things where I think having those standards, common standards, where us, the public, can understand and saying that, hey, if I read something on a report, I can rely on it, especially if it is being audited by an accounting firm and that information that they're relying and the public is relying on it. So I think, like I said, I believe in all of these things, public is the biggest driver. And the more information you have at your fingertips, the more information that's available to you, I think you can make an informed decision and whether to invest in this company or you don't invest in this company. And that's my... Could you please explain the importance of carbon trading and carbon farming practice for development in India? I'm not a scientist, so I don't know if I could answer that. Actually, I think if you ask my mom, I think she still wants me to be a scientist, and I don't think she wants me to be an accountant. I couldn't answer that question for you because, like I said, even though I've worked with brilliant scientists, I'm not one of them. Any non-science questions? I guess we're done. Well, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much, sir. It was indeed an elevating experience. Now we'll move on to the next item. The presidential address. May I now request the President of the function, Sri Manian Mathivanan, to give his presidential remarks. Swamiji, Mr. Rajendra, Mr. Mehta, my colleagues here, and my dear students, and all other dignitaries assembled here, a very good morning to all. We have just heard a wonderful lecture on a very, very topical current topic, ESG. In fact, to be very honest, sir,
Even I was not aware what is this ESG is all about before coming here. So only 2 days back when they came to invite me for this lecture, then I also Googled and found what is this ESG is all about. It's a new concept. But what is the relevance? Few days back, I was reading a newspaper. Mr. Rajendra would have also read it. Somewhere in Maharashtra, in a village, 111 children were admitted to a hospital. Children means infants. 111 infants in a single village admitted to a hospital. Doctors investigated. They found that the infants were having food poisoning. How is it possible? All are infants. They took only mother's milk. We all know that mother's milk is the purest food in this world, and that is polluted. Why? Because in that village, still investigations are going on how the mother's milk got polluted. Probably because of the intake of the chemical food, because overuse of fertilizers, probably because overuse of pesticides. The matter is still under investigation. So we are at this juncture where there is indiscriminate use because of an indiscriminate practice by the companies. You may wonder, it may be the fault of the farmers, what the companies have to do. No, companies are responsible for it. Why farmer has to be responsible for indiscriminate use of pesticide? Why alone farmer? It is the responsibility of the company too. Company should have come and told that this is the limit. Beyond this limit it cannot be used. In fact, one more example we can tell. Like we are seeing a lot of obesity among our children in the next generation. That is because of use of these junk foods. Why children should be made responsible? Why parents should be made responsible? Why public should be made responsible for this kind of a thing? It is the responsibility of the company which produces these products. They should have told that, they should have kept for themselves that this is the limit of the salt to be used, this is the limit of the sugar to be used. If it is beyond this limit, this should be banned. They themselves should self-regulate themselves. These are the things which he was talking about. It's economic, social, governance, all these things has been wonderfully explained by Mr. Mehta. But one thing I would like to tell here, this is not new to India. In fact, I am hailing from Tamil Nadu, so I will quote one Tirukural. Paguttundu palluyir ombudal nulor tuguttavattul ellam thalai. Which means, whatever the holy grails say, all the holy textbooks say, of all those things, the best thing is to share the food with all the organisms. You see, he didn't tell, in 2000 years back he wrote, he didn't tell that share the food with all fellow beings, not the human beings. He said all organisms. So the world is meant for all organisms, not only for human beings. Even a single small ant deserves its place. That's why we had a rich practice, in the ancient practice, why we use, in many of your households we will be using kolam for drawing in front of the houses. We use rice powder. We could have used chalk powder. Those days, they didn't use chalk powder, they used rice powder, because the reason behind it that when we use rice powder, these ants come and eat those rice, those powder. So that was the reason beyond that we had that culture inbuilt in us. But unfortunately, in the past 100 years or so, because of colonialization, industrialization, liberalization, then neoliberalization, all those things slowly, which
deviated from our ancient practice. We also got deviated. And now again we have to talk about this sustainable development goals. Today, India, I would like to have tell you some statistics. According to the UN reports, India ranks 132nd out of 192 countries in the Human Development Index. Some of the smallest countries like Brazil, Indonesia, they are in front of us. And we rank 122nd in gender inequality. So we have been pushed back. Once upon a time, before 200, 300 years, we were the first. Entire world looked upon the Indian culture. We were even leading in production. We were leading in all scientific things. But now we are standing at this juncture where we are at 132 out of 192 countries. We are on the lowest ladder. But good that our government is taking a lot of steps. Rajendra must be knowing a lot of programs like aspirational district program, aspirational block programs. All these programs are being taken up from our government side. And there are huge labor reforms are being introduced. Almost 29 central labor laws were combined to form one labor code, 4 labor codes. We have good reforms in the health sector. We have got a very good technological leap. One important technological leap which we took in the recent years in the government is the DBT, direct benefit transfers, which helped. It's a revolutionary change which happened in India because of this direct benefit transfer, and especially during this COVID-19 we were able to tackle that. Because of the direct benefit transfers, a huge population got benefited because of one single technological development. Sashi Savara power. So whatever we have ingrained in this thing, as he had told, it is not only the corporate responsibility, it is the individual's responsibility also to have this economic, social and governance aspects. Once we are aware of these aspects and we strive for these things, automatically it will translate into the corporate responsibility also. So all of you, many of you are here who will become corporate heads, CEOs. So you are responsible for inculcating these things. One single last thing which I would like to tell: whenever you take a decision, I would like to tell you that in our school textbooks, earlier when I read those school textbooks had this Mahatma Gandhi's talisman. So please remember that in all your decisions, what Mahatma Gandhi has told, he told that whenever you are in doubt, whether to take this decision or that decision, please remember the last man on the ground. If it is going to benefit him, take that decision. If not, don't take it. So this is the simplest thing which we have to take in whatever walk of life we are going to be. If you remember that, that will take us as a country to the top. So with these things, I would like to thank JSS for giving me this opportunity to preside over this function and to have a listen to Dr. Mehta, which is a wonderful lecture he has given. He has come all the way from US and he has introduced a new concept to all of us. So thank you, Mr. Mehta. And I thank Swamiji for giving this wonderful opportunity, and I thank this institution as a whole, because I heard that 400 institutions are run by this JSS setup, which is not an easy task, and the way they are running, it's not only running it simply, the way they are running it professionally and bringing out brilliant children out of it who will be helping to build the nation for tomorrow. So I would like to thank one and all. Thank you. Your kind words. ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಸದ್ಭಕ್ತ ಜನಸಂದೋಹ ಕಷ್ಟ ಸಂಚಯ ನಾಶಕಂ
ಕಾಮಕಾಲಭಯಾತೀತಂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈಶ್ವರಂ ಭಜೆ. ಜೇಸಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ದತ್ತಿಯ 13ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಮೆಹತಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಾದ ಶ್ರೀ ಮಣಿಯನ್ ಮತಿವಣ್ಣನವರೇ, ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, JSS ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 1954ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದದ್ದೇ ಆವಾಗ, ಅದರಿಂದ 50 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಎಂದು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದಂತಹ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅವನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀರಪ್ಪನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. 54ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಆಯಿತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಕೇವಲ ಚರ್ಮಣಗಳ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ 13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತೇ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವರ್ಷ 2 ಸಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು G20 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಅನೂಪ್ ಅವರು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಂದಾಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ESG ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಉದಾಹರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ
ಯಾರಿಂದಲೋ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ, ಆತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೀರು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಡವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಬೇಡವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಧ್ವನಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 100 ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ 100 ಜೀವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10-20 ಹಳ್ಳಿ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನನ್ನ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು ಅಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನೂಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಜೇಸಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಿಷನ್ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕುಮಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಅನೂಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಥರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ highly acclaimed accounting expert Shri Anoop Mehta, Chairman of American Institute of CPS. Mehta ji is a self-made man who has beaten all formidable odds to reach where he is today. AICPA is a world body of 150 countries and sets standards of accounting for the world. An Indian heading that body is a rare honor and we are all proud of his achievement. We had an occasion, as mentioned, to meet him in the US during our recent sojourn. He readily accepted our invitation to visit Srimat. We are immensely pleased that he has traveled all the way to keep the commitment. Mehta ji is gifted with various interests besides his passion for accounting. As Dr. Basangoda mentions, he teaches karate. It is difficult to sit next to those who are teaching karate also. We are happy that he has affectionately responded to our invitation. It is indeed heartening that mother of Shri Anoop Mehta, Srimati Suman Mehta ji, is also amidst today. ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ನೊಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲಿ ಎದ್ದು ಮೆಲನ ಓದಡೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವುದಯ್ಯ, ತಾಯಿಯ ಮಲೆಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಡುವಡೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರವೇ ಕೊಡಲು ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹಾಲೇ ನಂಜಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ನಾವು ಸೇವಿಸೋ ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು,
ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲುಷಿತವಾದರೆ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳೆ ಭಾಳ ಬರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ದಿನಮಾನದ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ, ಶ್ರೀ ಮನಿಯನ್ ಮತಿವಣ್ಣನ್, Commissioner of Income Tax, others exemptions, has consented to preside over this event. As we all know, the Department of Income Tax is one of the most complex wings of government. Shri Manian Madhivan, a gentle and virtuous officer, has been firm yet cordial in his disposition. We are more than pleased that he could manage a little time to be with us today. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವರ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಬಗಾಡಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಗೌತಮ್ ಬಗಾಡಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೋಲಾರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಹರೀಶ್ ಹಂಡೆ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕರೆಯೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ದಲ್ಲ, ಹಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಕರೆಯೋದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಕಾರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ರೈತನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಹಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ ವಿಚಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರೋರು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನು ತುಂಬ ಗೌಣವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂತದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ, ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದಾದಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅನೂಪ್ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸ್ವಾನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅನುಭವದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ.